You're welcome. This is our English Guru, the YouTube channel, the Expressway to learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙනුමට ශීඝ්‍රගාමී මාවත. අපේ ඉංග්‍රීසි ගුරු YouTube channel එකයි මේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පළමු පද වර්ගය තමයි noun. අපි ඒ ගැන අද කතා කරමු. මොකද්ද නාම පදයක් කියන්නේ? What is a noun? A noun is a word that names person, place, animal, thing or an idea. කෙනෙක් දෙයක් සතෙක් තැනක් හෝ අදහසක් නම් කරන පදය නාම පදයයි. කෙනෙක් දෙයක් සතෙක් තැනක් හෝ අදහසක් නම් කරන පදය නාම පදයයි. Here are the example to understand. මෙන්න තේරුම් ගන්න දෙසුන් කිහිපයක්. Kamal, Ashini, those are the names. Mason, doctor, teacher, student, driver. මේ විදිහේ නාම පද කෙනෙක් ගැන අපට අදහසක් පවසනවා. Book, pencil, table, eraser, machine. මෙවැනි නාම පද දෙයක් ගැන අපට හඳුන්වා දෙනවා. Hospital, school, market, station, office. මෙම නාම පද අපට හඳුන්වා දෙන්නේ ස්ථානයක් ගැනයි. Camel, elephant, zebra, deer, tiger. මෙම නාම පද අපට සතෙක් ගැන අදහසක් පවසනවා. Bravery, නිර්භීතකම්, goodness, හොඳකම්, හොඳ බව, kindness, කරුණාවන්ත භාවය, happiness, සතුට, thank, ස්තුතිය. මේ නාම පද වලින් අපි කිසියම් අදහසක් තේරුම් ගන්නවා. නාම පදයක් අව්‍ය පදයක් හෝ විශේෂණ පදයක් සමග නැතොත් මේ දෙකම රහිතව නැතුව උක්තයක් ලෙස ඔබට යොදා ගන්න පුළුවන්. Here are the examples. Kamal is my best friend. Ashini went home. Mason is a useful person. A doctor works in a hospital. A teacher works hard for the student. Books can be bought. පොත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. A pencil is on the table. A machine eases our works. යන්ත්‍රයක්, a machine, eases පහසු කරයි our works අපේ වැඩ. A hospital is a place where we take medicine. A market is a crowded place. A camel, සතෙක්, is a ship in the desert. ඔටුවා කාන්තාරයේ නෞකාව. A deer is an innocent animal. Bravery is a good quality. නිර්භීතකම හොඳ ගුණයක්. Happiness comes through your mind. සතුට ළඟා වෙන්නේ ඔබේ මනස තුලින්මයි. Thanks should be offered in a help. උදව්වකදී ස්තුතිය පිරිනැමිය යුතුයි. හොඳයි මේ අපි අද කතා කළේ නාම පදේ ඒ අවස්ථා වාක්‍යයට නගනන්න. හොඳයි ඊළඟ පාඩමෙන් අපි නාම පදය ගැන තවත් නිදසුන් වාක්‍ය කීපයකින් නැවත මුණ ගැසෙනවා. එතෙක් goodbye.